Master of Ceremonies this afternoon. Some gentle reminders before we start our program. Please turn off your cellular phones or keep them on silent mode. Always wear your face mask. Avoid handshakes, beso-beso, or similar greetings. Please refrain from roaming around, especially when the President has arrived. Please refrain from taking selfies or groupies with the President so as not to impede with the program flow. Only official photographers and accredited media personnel are allowed to take pictures and videos in designated areas. Ladies and gentlemen, may I direct your attention to the screen to witness the arrival of the President. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko. Ladies and gentlemen, the President is now entering the OFW Hospital. We are witnessing the President as he leads the inspection of the OFW Hospital. The President is being briefed by DOLE Secretary Silvestre Bello III, PGH Director Gerardo Legaspi, and OFW Hospital Administrator Dr. Jose Dante Dator. Ayun. Okay, boss. Yes, Okay, sir. boss. Yes, sir. Sunod na lang. Okay, boss. Siyempre. Boss. The President is accompanied by former President Gloria Macapagal Arroyo, DOH Secretary Francisco Duque III, Senator Christopher Lawrence Bongo, OWA Administrator Hans Leo Kakdak, Executive Secretary Salvador Medialdea, Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda, PAGCOR Chairman Andrea Domingo, and Bloomberry Corporation Vice Chairman Donato Almeda. The polyclinic of the OFW Hospital will be operational after the inspection. Para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon. Nakamonitor ako eh. Ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. That concludes the tour and inspection of the OFW Hospital. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na.
tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. That concludes the tour and inspection of the OFW Hospital. Nakahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo, di ko mawawala. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. We may now be seated. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Good afternoon and welcome to the inspection of the OFW Hospital in Pampanga. To formally begin our program, may we invite Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda for her welcome remarks. Sa ating pong mahal na Pangulo,
Rodrigo Roa Duterte. Sa inyo pong lahat, magandang hapon po. In behalf of the provincial government, wini-welcome ko po kayo lahat dito sa site inspection ng OFW Hospital. At mahal naming Pangulo, nagpapasalamat po kami pong mga Kapampangan, sa mga tulong at binigay niyong mga proyekto dito sa aming probinsya. Alam ko po, nasa puso ninyo ang pagmamahal sa mga Kapampangan. Maraming salamat po. Dakal salamat po, Governor Nanay Pineda. And now, may we call on Department of Health Secretary Francisco Duque III for his message. Thank you very much. Maraming salamat po. Ang atin pong minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang atin pong dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang Senador po ng Republika ng Pilipinas, Senator Christopher Lawrence Bongo, Secretary Dalio of the Department of Labor and Employment, ang chairman po ng ating Philippine Amusement and Gaming Corporation, at sa lahat po ng mga panauhin ating kasama ngayong araw, isang maganda at malusog na hapon sa inyo pong lahat. Isang karangalan ang makasama kayong lahat sa ating site inspection ng Overseas Filipino Workers Hospital dito sa San Fernando, Pampanga. Ang ospital na ito ay isang bantayog na handog natin para sa ating mga kababayang itinuturing natin makabagong mga bayani, ang ating mga OFWs. Sa kabila ng alay natin ito, alam ko pong walang katumbas ang kanilang patuloy na pakikipagsapalaran sa ibayong dagat para sa kanilang mga pamilya at para sa atin bayan. Ngayon araw, magsisimula ang pagbubukas ng OFW Hospital bilang isang polyclinic, ngunit hindi po dito nagtatapos ang lahat. Sa parte po ng DOH, maliban sa pagbibigay ng technical assistance, ang DOH ay patuloy na tutulong sa pagtataguyod ng OFW Hospital. Tayo po ay magbibigay ng suporta upang mapondohan ang infrastruktura at kinakailangan equipment sa ilalim ng ating Health Facilities Enhancement Program. Katuwang rin po ang DOH through the Health Facilities Service Regulation Bureau. Sa paninugurado, ang ospital ay makasusunod sa ating mga pamantayan para sa dekalidad na serbisyo at sa tulong ng Health Facilities Development Bureau, gagabayan natin ang OFW Hospital upang ang kanilang serbisyo ay manatiling angkop at nakatugon sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga OFWs alinsunod sa ating Philippine Health Facility Development Plan. Nasaksihan po natin ang proyektong ito mula sa groundbreaking hanggang sa ating paglulunsad ngayon. At nasaksihan po natin ang bunga ng sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno at ang pribadong sektor at ang paggabay at suporta ng ating mahal na Pangulo. At sa site inspection na ito ay masasaksihan natin ang simula ng katuparan ng ating mithiin para sa isang malusog at masiglang hinaharap para sa atin mga OFWs at para sa lahat ng Pilipino. Sa muli, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Thank you, Secretary Duque. At this point, may we call on Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III for a project overview with audio-visual presentation. Ladies and gentlemen, standing before you with might and beauty is the 7-story OFW Hospital
heartily dedicated to our unsung heroes to provide you a well-deserved medical and diagnostic services. I can thank enough all the donors and partners for making the OFW Hospital truly a Duterte legacy. Together, therefore, let us now witness the humble hospital story through this audio-visual presentation. The Duterte administration. It all started with simple pleasant greetings between Labor Secretary Silvestre H. Bello III and business tycoon Enrique Razon during a dinner hosted by President Rodrigo Duterte in Malacanang in 2018. Secretary Bello has just arrived in the palace when he overheard Mr. Razon talking about a building donated by the businessman. In jest, Sec Bello asked the tycoon if the Labor Department could also become a beneficiary of his generosity. To the Secretary's surprise, Mr. Razon replied, "Is a 500 million building okay with you?" The overjoyed Secretary Bello fully knew what to do with the donation made through Razon's corporate social responsibility arm, the Bloomberry Cultural Foundation Incorporated. He has been eyeing a hospital for OFWs, a project conceptualized with fellow public servant Undersecretary Renato Boy Ebarle. With the fund needed for the construction of the building on hand, the next requirement is the land where the hospital will rise. As if Lady Luck was still on his side, Sec Bello, together with other officials led by Yusek Ebarle, met Pampanga Governor Villa Pineda in the same year. To Sec Bello's disbelief, the governor donated a 1.5-hectare property in San Fernando, Pampanga. The wonders did not end there. Secretary Bello chanced upon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo and PAGCOR Chair Andrea Domingo. On the prodding of the former president, PAGCOR donated 200 million pesos for hospital equipment. And in December 2021, President Duterte signed Executive Order 154 to hasten the completion of the hospital. Following the issuance of the EO, a 250 million peso allocation has been set aside to finish the 100-bed capacity hospital for the health needs of OFWs and their dependents for free. Kita ko kung paano minamahal ng ating Pangulo ang mga OFW. Yan lang ang presidente na kapag namin narinig sa na nangyaring masama sa mga OFW, tinatawagan ako at siya napaka-focus siya sa mga OFW. Nalalaman niya kung may mga nakatenga na mga OFW, nalalaman niya na overloaded na ang mga hotels dahil sa mga OFW, nalalaman niya na kailangan ng tuition fee ng mga anak ng OFW. Ganun ang ating Pangulo. Finally, to ensure that the facility operates smoothly, the Philippine General Hospital has to lend a hand to deliver its mission. Hospital na to sabi ko nga ay nakatuon para sa pangangailangan ng mga OFWs at kanilang pamilya. Kaya ang layunin sa hospital na to ay mabigay ng kung pwede lahat ng possible services ng mga specialties na meron din sa PGH at may share dito mula family medicine hanggang kung pwede hanggang surgery. In effect, this is a
total package para sa mga OFWs natin. Nakapaglingkod ako sa labas ng bansa ilang taon nakaraan. Nakita ko ho kung gaano po kabayani ang mga OFW at itong pagkakataong ito ay hindi ko palalampasin para ibigay ang handog at bigay ang parangal sa ating mga OFW, mga bagong bayani. Dati din akong OFW sa Qatar. 6 years ako doon. So, alam ko kung ano yung pangangailangan ng mga OFW natin na uuwi ng Pilipinas. Kaya, pinili ko rin magtrabaho ulit sa hospital. Secretary Bello could only smile. What started as simple greetings with kind-hearted business leaders and public officials could turn into a lasting legacy of the Duterte administration. Thank you, Secretary Bello. At this juncture, may we call on Executive Secretary Salvador Medialdea to introduce our guest of honor. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo. Kindly sit down. Salamat po. President Gloria Macapagal Arroyo, Executive Secretary Salvador Medialdea, Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. Ito ma'am si Bebot. Magkaharap kami ng kwarto sa dormitoryo. At kilala ko talaga ito, mabait na tao. At mabahit. Malupit sa Health Secretary Francisco Duque III, Senator Bongo, Chairperson, Senate Committee on Health and Demography. I know what's wrong, bro. Senator Joel Villanueva, Antique Long District Congresswoman, Deputy Speaker Lauren Ligarda. One patriotic Coalition of Marginalized National Party List Congressman Enrico Pineda. Sir, Pampanga Vice Mayor Lilia Nanay Pineda. Ma'am, Bromberry Cultural Foundation Vice Chairman for Construction and Regulatory Affairs, Donato Almeida. Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman and Chief Executive Officer, Andrea Domingo. Meron lang, magsigway lang ako. Marami pa pala. Sorry. Philippine Charity Sweepstake Office Chairperson Anselmo Simeon Pinelli. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Balikan ko lang itong, yung isabong. It's up for my signature. Ipasok ko lang ito kasi ganito. Pumunta yung mga doktor sa PGH sa opisina ko. Naghingi ng tulong para sa medisina. Sabi ko, how much is your appropriation for a year? At sabi nila, something like in the vicinity of 6 million. Sabi ko,
for a month, sabi niya hindi. For the whole year. So sabi ko na, sige maghanap ako ng pera. At pinawagan ko si Chairperson Andrea Domingo. Sabi ko, ma'am, may 100 million ka ba? Sabi niya, wala ngayon, pero tignan ko sa libro kung bakit. Sabi ko, ang PGH naghingi ng tulong at yung appropriation nila, yung sa budget for the whole year is something just like I said, 60 or something para medicine na lang. Sabi niya, sige, tignan ko. Tumawag siya sa akin at sinabi niya, meron tayong makuha. Sabi ko, ma'am, ibigay mo sa PGH 100 million. Sabi nila, a month? Sabi ko, yes. So, ang PGH, merong 100 million a month galing sa pagkor. Para sa operating, ang medisina, kasi naawa raw sila, at every time na yung mga pasyente, merong mga tawag sa atin is yung resita galing sa doktor, sabi nila na sila na mismo nga nagbibigay from their own pocket sa mga tao. O sabi ko, well, that's 100 million a month. Hindi na ninyo maubos yan. Nagito pala si Attorney Giran sa PhilHealth. Mukhang inaantok ka. Matulog ka na lang. Gisingin ka lang namin maya. Pagkatapos, kaya i-connecta ko ito sa isabong about the only reason, the sole and only reason why we in the executive department allowed it, kasi ang estimate ni Ms. Domingo is that it would help us something like 640 million a month. That would give us at the end of the year billions. Yun lang kasi walang pera kaagad. Hanap ako at meron tayong nakuha. Yung isabong, sabi ko sa kanila, it must be under pagkor. Lahat ng sugal dito sa Pilipinas, pagkor. Kasi may control ako, isang opisina lang tawagan ko, kung mayroon ba ito o wala, at anong nangyari dito. So I can have an answer without going to different offices to ask if we have the money, or if the money is not there, what happened? Kaya yun lang. Marami tayong gastusin na outright, mga doktor magpunta doon, maghingi ng tulong, obligado naman tayong tumulong dahil trabaho natin yan. Kung meron, may pera, ilarga mo. Huwag tayong humawak ng pera na walang kahulugan. Gastuhin ko, ubusin mo, sabi ko. Lahat ng pera, basta tao ang nagkailangan, ubusin mo. And my orders to the Department of Agrarian Reform, basta lahat ng lupa ng sa gobyerno, pag may squatters na, bigay mo na. Do not give me about that a certain land or lot will be utilized by this department, blah, blah, blah. At madaan na lang ang mga ilang administrasyon, hindi naman ninyo nagamit, ibigay mo na sa tao. You know, space is a very serious problem in the Philippines. Yang squatter.
nobody can solve it except the Filipino. And yung workers sa government, nakatutok talaga. Yun ang doon. Do not hang on to a property that's idle or talagang hindi talaga magamit. Kung magamit man, it could be about 2 administration from now. So pagka ganoon, sabi ko, bigay mo na, magbili ang gobyerno ng bagong lupa. Total hindi naman nawawalaan ng pera ang gobyerno, totoo lang. So yun ang doon, na makita ninyo ngayon kung bakit yan. But there is a department, si DILG, I tasked him to make a serious study of the Isabong. The recommendation is on my table now. So pagdating doon, babasahin ko, and maybe by Monday, malaman natin kung ituloy natin o hindi. Ako, kung mayroon lang ganun, susugal ako. But there is apparently a social problem evolving sa pagpatakbo nitong Isabong. So, we have a problem there, and we want to, be fair to everybody, but then again, we must study seriously or take into consideration yung social issues. Marami kasi, Isabong, ang mga tao, lahat, nagsusugal na, pati mga bata, yung iba nagsasangla na ng propiedad. Sabi ko, I do not know if this is true. So sabi ko kay Secretary Anyo, pag-aralan mo na, conduct a survey because you have a far-reaching powers in the provinces, yung mga DILG, pati city and province. Kaya mong kunin yung feedback. So nandyan na ngayon at by Monday, we would know. Pag-aralan ko yan ngayong gabi, I will read it all over again. And I would like to see the dimension of it all. Itong aking Tagalog, this is the informal part of my speech. Ang formal, itong ginawa ng 2 pages lang. Kung ito ang inuna ko, uwi na tayong lahat. Kaya nandiyan si Presidente Arroyo. So, basahin ko na yung trabaho nila. Nandiyan lang yan. Yung mga babae, baka yung lumilikod dyan na kanila ito. So, in fairness also to their nagtrabaho, babasahin ko na yung speech na kunwari akin, pero hindi akin talaga. It is my pleasure to be with you here today as we witness the developments in the construction of the Overseas Filipino Workers Hospital, the first ever medical hospital dedicated to the OFWs and their qualified dependents. I recognize the efforts of the Department of Labor and Employment, the Department of Health, and all government and private sectors in completing this facility. Now, I would be bereft of ng ating itong kung hindi ko pangalanan yung mga tao, the Bloomberry Foundation, PAGCOR, Governor Pinidaho gave us the lot, and of course the Department of Health. So para malaman natin na lahat nagtutulungan dito. Your commitment to translate the blueprint of this project
into a tangible reality is truly noteworthy. Please know that this government's way of thanking our OFWs for their valuable contributions to our country's socio-economic progress and for their critical role in upholding the Filipino identity in the global community. This is why I express my full support to initiatives that promote the welfare and development of OFWs who are among our reliable partners in nation building, especially during challenges, calamities, and events such as the COVID-19 pandemic. The unwavering dedication of the perseverance as well as their sacrifices to provide for their families make them worthy to be called mga bagong Pilipino. Hintuin ko muna dito at isingit ko ito. Kasi ma'am, paalis na po ako. And I want also to share with you or to unburden myself all these years of being the punching bag of the the human rights, pati itong sa International Criminal Court. Gusto ata nila na magsabay kami ni Putin doon sa prisuhan. Anak ka ng... alam mo naman siguro, narinig mo na ito. Alam mo itong pinakamasakit sa akin. You know, na ang isang pamilya, kung gusto mong sirain, just plant isa sa anak o sa asawa, gawain mo lang addict sa shabu. At everybody from the NBI, Sigiran, and all, CIDG, at lahat ng mga gobyerno nagtatrabaho, especially the health workers, they would tell you, if you want to create a problem para makalaban mo dyan, lagyan mo lang ng isang addict, one child or the husband. The family becomes dysfunctional. Yung nag-surrender dito kay Bato, which was televised all over, nakita ng Pilipino. Pero yun hanggang Manila, Greater Manila area lang. Hindi kasali doon sa bilang ng mga mga adik sa Cebu, yung sa probinsya. Marami yun. At maraming mayor pumasok dyan. Bagay, patay na sila. Pero pati barangay captains pumasok, pati police. You know, I coming from Davao, dito daladak si Bato. Sabi ko, Bato, Senator nga, buksan mo ang records dyan at sabihin mo sa akin ang totoo. Because I promised in the campaign sorties that I would solve the shabu problem dito, sabi ko, in 6 months. Total, patayin mo lang naman lahat, tapos na. Pero, nung nagpunta na ako dito, I was informed by sila Bato, sila lahat, na the situation is serious and that even 6 police generals kasali doon. Pati customs, lahat na. So, nung ako sinabi ko, little did I realize na ang kalaban ko dito, ang gobyerno ko mismo. Mahirap yun. And we have to do something na mapaalis sila or retire early or get out of the service because you are part of the problem and maybe, just maybe,
you will be a part of the solution. Sabi ko, hindi ako nag-ano, I'm not threatening you. But tatapusin ko talaga kayong mga, sabi ko, magpatayan tayo dito. Mamili kayo. You kill me or I kill you. That's the deal na binigay ko sa kanila. Sabi ko, kayong mga police, not so much of the military. Kasi ang police kasi have the law enforcement power. They go out every day to enforce the law. So makita mo maraming violations. Not only maghuli ng mga operators ng shabu, but lahat ng mga basta law enforcement, parking, one way. So masanay itong pulis sa korupsyon. Ganon talaga. Military, wala. Kasi hindi ka makalabas ng kampo unless you are authorized or you have the consent of the camp commander. Pag sinabi mo, camp commander, dyan lang kayo, and we will just wait for anything that we have to respond to, dyan lang kayo. So wala masyadong But yung police, hindi naman lahat. Hindi ko nila lahat. Kukunti lang yan sila. Pero pag ang police na pumasok, ayan, sa Isabo ngayon, may mga police na sabit. Kasi identified sila. Why? Bakit police? Sila lang yung law enforcement. Sila lang na nakapasok ng gano'n. Mga gano'n na estilo, may police talaga yan. Yan magpasok ng bahay, magkidnap, harap-harapan. Tapos, wala na. Saan na yung nawala? Well, hindi na nakita. What is my suspicion? Sinunog yung mga katawan noon. So yan. Ngayon, billions na ang pumapasok. Pero, it's a tight group lang. Pero pag binitawan itong billions worth of shabu all throughout the country, kung hindi na interdict, gagamiton ito. Ang sabi ko, you create, bigyan lang ninyo akong prompt para makuha ninyo. I'll give you the picture of the situation. Ang masakit sa akin, itong mga OFW. Because once the husband becomes an addict, wala nang gawa yan kung hindi maghanap ng pera, yung sweldo niya, kalahati, o nawala na kasi napunta sa Cebu. It's, the going rate now is about 300. Noon, 200 kasi na niya. It's a supply and demand play. Kung maraming supply, medyo mura. Pero kung ang Cebu, maliit ang nagkahulihan o walang importation, medyo mahal ang bintahan. Yan ang ayaw ko. You create, marami yan, by the thousands. Kita mo yung milyon, may pamilya yan. Ang nakikita ng human rights ay ang listahan sa namatay at yung mga taong, hindi nila tinignan kung anong ginawa ng mga putang ina. Ilang pamilya naging dysfunctional na sira. And some wives would, choose just to get out from it all kasi walang income, pupunta sa Middle East. Pagdating sa Middle East, magtrabaho. Natignan ninyo kung anong nangyayari. Pumunta ako ng may doon na mga babae, nagkakaso, yung isa, pinatay niya yung taga Digos, hindi sa syudad, Digos City. It's a kapitbahay namin na syudad. Part of the original Davao
when it was only one. Well, to make the story short, pati yung mga tinulungan ko. Tapos, King Fahd was, may dementia na. Or so I think. Pero may nagbubublong sa kanya, pag nakuha niya, parang gumano. So I got the pardon for the Filipina and others na may mga kaso at inuwi ko. Pero sabi nila, you talk to your counterpart. So, member ako ng law and order sa Congress noon. So, we had a talk, sabi niya, sabihin mo doon sa mga kababayan mo that there is really the real danger of being sexually abused. Kasi sa practice sa Arab, if you are a slave bought from the slave markets of Africa or nagtatrabaho ka sa kanila, you are just treated as a property. And rape is part of the territory. Kaya makita mo yung mga Pilipina, wala kang nakita na lumabas at nagsuicide doon, tumalon. You know why? Kita mo lahat, marinig mo sa basa mo, tumatalon sa bintana. Alam mo kung bakit? Sirado yung main gate. Sirado talaga yan. Lock. They cannot go out, even to commit suicide. Kaya dyan na lang, takbo, tapos tatalon. Yung iba naman, endure the indignity, yung violation nila sa pagkatao nila. Sinisikmura lang nila, but after 4 or 3 years magtrabaho, minsan 5 years, talagang ginagala. Kaya sabi ko, yan pagdating dito, pag-uwi, ito ang masakit sa akin. Sige siya padala ng pera para sa kanyang anak edukasyon. Ang response is, mag-respond sila na everything is okay, even though the family is already in shambles. Kasi pag alis niya, iwan niya yung anak niya sa kapatid niya, iwan niya sa kapitbahay niya, o iwan niya doon sa husband na drug addict na. So akala niya, padala, pag-i-enroll yung mga babae, yung sa kanya na maganda ang nangyari sa pera niya. Pag-uwi dito, makita niya ang anak niya, addict, yung isa, naging prostitute na. Yan ang hindi ko matanggap. Masakit sa akin yan. Masakit sa akin yan. They work overtime. Alam mo, maglinis sila. Maglinis sila ng bahay sa amo nila. Pagkatapos yung bahay ng son-in-law niya, doon sa anak niya, she has to clean about 2 houses every day. Kaya, sabi nila, nakita mo ang standard na tulog, 3 to 4 hours. Ang hirap ng dinanas nila, na ni-rape pa, and they are punished sa, alam mo na, kung anong kasalanan, pagdating dito, wala pala, napurnada yung pagod niya. Kaya galit talaga ako sa mga put ng ina. Baski hindi na ako presidente, patayin ko talaga. Let's check kayo. Kaya itong mga yan sa law enforcement, Giran used to be the NBI chief. Balik ka na doon. Sigurado, palitan ka. Yung health mo.
Hanggang ngayon, may intramurals pa. Why will you go back to the NBI and work like hell to fight COVID? Sa kasali ng COVID, pati droga. I am confident that the construction of this hospital shall be completed on time so that our OFWs and their dependents can fully enjoy the services and privileges offered by this facility. Let me also take this opportunity to encourage the management staff and various healthcare professionals who will work in the facility to perform your duty with utmost excellence, responsibility, and compassion. Always keep in mind that the care and services that you provide to your parents will ultimately redound to the overall well-being of our citizenry. I therefore look forward to the successful operations of this facility in the months and years ahead. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. Maupo muna kayo. Yun yung chapter 1, may chapter ako dito. Baka ma-chapter tayo. Of course, I already acknowledge the valuable presence of Pampanga Vice Governor Rilya Nanay Pineda. Former Presidential Spokesperson Salvador Sal Panelo. Nakita ko yan dyan. May kasama ka babae? Wala. Ay, yung may mga asawa yung dalaga. Anak bungo. Former DOE's Undersecretary Astravel Astra Pimentel Naik. This is not a forum really to campaign, so I'll do it some other time. So maraming salamat sa inyo, and this is really a work for your fellow human being. Once again, thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, that concludes our inspection of the OFW Hospital. May we request the President and stage party to kindly remain on stage to grant a photo opportunity in 4 batches. May we call on the first batch, the VVIPs, to proceed on stage for the photo opportunity. Dr. Gerardo D. Legaspi, Chairperson Andrea Domingo, Mr. Donato C. Almeda, and Administrator Hans Leo Kakdak. For the second batch, the DOLE family, please stand by for your turn. Thank you to our first batch. May we now call on the second batch, the DOLE family, to proceed on stage for the photo opportunity. For the third batch, the OFW Hospital family, please stand by for your turn.
Thank you, second batch. May we now? For the fourth batch, the OFW representatives, please proceed on stage. Third batch, thank you. Kindly exit to your right. For the last batch, please proceed on stage. Thank you, last batch. You may exit to your right. Thank you very much, Mr. President, for granting this photo opportunity. Ladies and gentlemen, that concludes our program. Thank you very much, Mr. President, for leading the inspection of the OFW Hospital. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo. May we request everyone to please stay in their respective seats until the President has left the venue. Tayo na, Pilipinas. May we respectfully invite Senators Legarda and Villanueva to please proceed on stage. Thank you. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago.
Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Respectfully inviting Hawak kamay Ma'am tayo. Astravel Pimentel and former Secretary Panelo on stage, please. Thank you. Ikaw at ako, tayong lahat. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Thank you very much. Sawa na Thank you very much ang po. bayan ko. Once again, this ends today's ceremony. Thank you for the presence of the President. Madilim na kahapon, Again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan May we ko request sa everyone to magnanakaw please stay in na their tao. respective seats until the President has left the venue. Thank you. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at Again, ako, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang May we paligid, request everyone to please stay in their respective seats until the President has left the venue. Thank you. rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako,